zástupník Igo, zoď! Történelmi zászlóvivők. György Urkutia, sinä olet työskennellyt Katalin Novákin kanssa, tai ainakin yritit rekrytoida häntä joskus kauan sitten. Kerrotko, miten teistä melkein tuli työtovereita? Se oli vuonna 2010, pitää paikansa, mutta valitettavasti en pystynyt tarjoamaan hänellä tarpeeksi houkuttelevaa pestiä, koska hän samaan aikaan oli jo saanut oikeastaan parempaa tarjousta ministerin esikunnasta Unkarin ulkoministeriössä. Olet seurannut hänen työtään ja toimintaansa ensin siellä ulkoministeriössä virkamiehenä, sittemmin kansanedustajana, valtiosihteerinä, ministerinä ja nyt presidenttinä. Kaikki nämä reilussa 10 vuodessa. Miten arvioit hänen uraputkeaan? Tämä on aivan uskomaton ura. Oikeastaan selvästi näkyy herran johdatusta tässä tarinassa, miten hän nousi rivikansanedustajan roolista nyt tasavallan presidentiksi. Hän on aina ollut hyvin ystävällinen, hyvin helppoa lähestyä ja hyvin helppoa tuli keskustelukumppaniksi aiheesta mitä tahansa, mikä on aina ollut vielä tärkeä luonteen piirrettä hänellä, että hän aina hymyili ja hymyilee koko ajan. Se varmaan johtuu siitä, että hän tuntee, että Herra rakastaa häntä. Niin. Miten arvioit hänen avointa uskoaan? Mikä sen vaikutus on ollut Unkarissa ja mitä ajattelet nyt kun hänestä on tullut presidentti, miten hänen uskonsa voisi vaikuttaa edelleen Unkarissa ja laajemminkin Euroopassa? Sanoisin, että olen täysin vakuuttunut, että hänen seuraavansa roolissaan myöskin, samalla lailla kuin entisessäkin, hän tulee vaikuttamaan erittäin myönteisesti sillä lailla, että hän rohkaisee muita kristittyjä tunnistaa uskonsa Jeesuksessa vapaasti, luonnollisesti ja sillä lailla, että se houkuttelee muitakin ihmisiä seuraamaan meidän Herramme Jeesusta. Luulisin, että ensisijaisesti hän pistää nimenomaan ne kristilliset arvot yhteiskunnallisen keskustelun keskipisteeseen, jotka hän on tähänkin asti edustanut hyvinkin vahvasti. Esimerkiksi perheen tärkeyttä, roolia sen yhteiskunnassa ja myöskin niitä muitakin kristillisiä arvoja, jotka ovat valitettavasti monessakin Euroopan maissa poistumassa päivänjärjestyksestä ja yritetään joskus korvata muilla käsitteillä, jotka eivät kristillisperinteisiä käsitteitä, vaan sen tyyppisiä moderneja arvoja, jotka ei välttämättä kestä ikuisuutta tai sen merkitystä. Kansanedustaja Päivi Räsänen, sinä olet nyt muutamia kertoja tavannut presidentti Katalin Novákia ennen hänen presidenttiyttään ja nyt sitten hänen tultuaan presidentiksi. Mikä teitä yhdistää? No, me ollaan molemmat kristittyjä, uskomme Jeesukseen ja pidämme kristillisiä arvoja myös esillä omassa toiminnassamme. Olemme myös poliitikkoja, molemmat toimineet hallituksessa ministerinä, hän perheministerinä, minä sisäministerinä ja me olemme äitejä ja naisia. Eli siinä on monta yhdistävää tekijää. No, hän on hyvin lämmin, voisin sanoa suorastaan vallottava persoona. Ja mä uskon, että juuri tässä työssä, jossa hän nyt on, hän kykenee nimenomaan tällä myönteisellä, lämpimällä, sydämellisellä olemuksellaan, iloisella olemuksellaan vaikuttamaan myönteisellä tavalla. Minkälaisen presidentin Unkari on Katalin Novákista saanut? No, mä uskon, että hän on erittäin sopiva juuri tähän aikaan Unkarin presidentiksi, juuri tässä poliittisessa tilanteessa. Ja hän on
ministerinä saanut esiintyä niin myönteisissä tilanteissa, aina kertomassa positiivisia uutisia siitä, miten nyt ollaan perhetukia parantamassa ja miten nyt on avioliittojen määrä lisääntynyt, aborttien määrä vähentynyt ja niin kuin myönteisiä uutisia unkarilaisille, niin häneen ei kohdistu kovinkaan paljon tällaista ikävää julkisuutta. Toki hänelläkin on omat vastustajansa. Kun nyt Katalin Novák on ilmeisesti, jos ei nyt aivan ainut, niin yksi erittäin harvoja valtionpäämiehiä, jotka julkisesti tunnustavat uskoaan Euroopassa, niin kuinka näet hänen mahdollisen vaikutuksensa yleiseurooppalaisesti? No, mä oon todellakin iloinut siitä, että hän niin avoimesti ja iloisesti pystyssä päin tunnustaa uskonsa Jeesukseen ja myös pitää esillä kristillisen arvopohjan merkitystä yhteiskunnan ja yksilöiden kannalta. Ja mä ajattelen, että hän on kyllä erittäin rohkaiseva, hyvä esimerkki meille kaikille kristityille, myös päättäjille. Mutta ajattelen, että Eurooppa on tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa ihan tämän sananvapauskysymyksen kanssa, että hänellä on erittäin iso vaikutus siinä, että millä tavalla Euroopassa kyetään nimenomaan kristittyjen sana- ja uskonnonvapaus säilyttämään. Kiitos kansanedustaja Päivi Räsänen, ja rukoillaan, että presidentti Novákin ylläpitämät kristilliset arvot saisivat levitä Unkarista laajemmallekin Eurooppaan. Hyvää kesää sinulle. Kiitos. Kiitos samoin. Ambassador, thank you for inviting me here at your residence. Thank you very much for being interested in our world in Hungary. Yeah, there are a lot of things to be interested in Hungary, and now I'm specifically interested not only in you, but your new president, Katalin Novák. So you were her colleague for quite a time. What kind of a person Katalin Novák is, or at least was at that time? We worked together in 2011 and 2012. I was the chief of cabinet of Foreign Minister Martonyi, and she was one of the EU experts in that cabinet. I think she's a genuinely nice person, somebody who is a hardworking professional, but at the same time deals with a family of 3 children, has been in her marriage for 20 years. So I think she's somebody who knows life from different angles. Mm-hmm. You showed me a nice picture of 2 of you, which we can now see on the screen. So when did you meet in that picture? In that picture, we met when I was already a designate ambassador for Helsinki, and I wanted to pay a visit to Katalin Novák, Minister for Family Affairs or Family Policy in Budapest, but at the same time, I wanted to meet somebody who I was a minimum a close colleague. Mm. Was it a surprise that she was nominated as a candidate for president? In a way, yes. In another way, no. Why I'm saying in a way yes is because the previous presidents since 1990 were kind of older gentlemen. I worked for one of them, and I'm very happy that I used to be the diplomatic advisor of President Ferenc Mádl, somebody who served in the time of Tarja Halonen. So, for example, she paid a visit to Hungary during his presidency. He was a kind of elder statesman of that time, somebody who accomplished a lot in academic life and was a leading figure in politics.
Katalin is a different president for Hungary, and I think it's good that we have this change. See, she's a young, very dynamic woman, the very first woman president of our country. And I believe that she's also now a kind of role model for young women who do not want to live any of that full female life, which means that she has 3 children and she has been able to establish a very solid career path. Mm-hmm. So I read from the president's website that there are certain activities she's focusing as president, and one of them was well-being of families. And I also found a quite strong emphasis on Christian faith, and even for persecuted Christians around the world, not only in Hungary or Europe, but around the world. So how do you see her focus? Is it normal and let's say expected for a president, or is she different also in that area? Ferenc Mádl was a very devout Catholic. So in this sense, I think it's not different. To belong to a denomination, I think in a way it's natural, or it's normal for us. What is different, I think, is that before 1990, belonging to church, going to church was not a positive thing in Hungary. It even could curb your career, because even if it was not stated that we are a full atheist country, we were never, certainly, but in the socialist Soviet bloc life, it was kind of expected that you are not kind of throwing your religious beliefs on the table. Mm. So there was no God in the Soviet system? There was no God in the Soviet system. One small example, when I went to university and we had written and oral exams. In the oral exam, one of the examiners, besides asking me questions on history and English literature, which is supposed to be my future majors, also asked me why should I become a teacher if I regularly go to church, which means that the high school, we knew that, was sending about us kind of memo what sort of family background we had. So Katalin is somebody who is very openly declares her faith. I understand that she kind of came close to her church affiliation and also close to God in adulthood. We know that she started to work at one point for Bishop Zoltán Balog. And she's somebody now who also wants to show an example in kind of everyday faithful life. When we can expect your President Katalin Novákin visiting Finland? I hope that there's going to be such a point. It is always kind of the diplomatic calendar. We need to see who visited whom for the last time, but I suppose either way it's going to be a very fruitful meeting with President Sauli Niinistö. I would also like to mention that as both countries are members of the so-called Arajulus group, yearly meeting of the non-executive presidents,
There is going to be, I think, soon a moment when in international spheres they are going to meet. And I hope that there is going to be a moment when all presidents and all citizens can celebrate the new security development that Finland is going to take, hopefully soon, becoming a NATO member. One question regarding the powers of president. You are probably aware about the powers of our president, Sauli Niinistö, but how close or how far, as you mentioned that Katalin Novákin is a non-executive president. So what are her powers? Her powers are more in the realm of representing the country and also kind of symbolizing the nation. And I think she's quite well equipped for both tasks. If you read Katalin Novák's inaugural speech concerning important statements about Ukraine, you already see that she is a messenger for us. Madam Ambassador, I think we both look forward to having President Novak visiting Finland in the near future. Indeed. And I want to thank you for this brief discussion and wish you a very nice summer, the first summer here in Finland. Thank you very much indeed. Olemme täällä Budapestissa Unkarin parlamenttitalon edustalla 14. toukokuuta, jossa aivan hetken kuluttua on alkamassa Unkarin uuden presidentin Katalin Novákin virkaanastujaisjuhlallisuudet. Presidentti virallisesti astui virkaansa jo 10.5., mutta tämä kutsuvierastapahtuma täällä on siis lauantaina 4 päivää myöhemmin. Minulla on ilo ja kunnia olla ilmeisesti, jos ei nyt ainoana, niin yhtenä harvoista suomalaisista paikalla ja tuottaa tämä ohjelma teidän katsottavaksenne ja saamme nauttia tästä hyvin ainutlaatuisesta tapahtumasta, jossa ilmeisesti ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin jonkun eurooppalaisen maan presidentiksi nousee Raamattuun julkisesti ja avoimesti uskova presidentti. Tämä on hieno hetki Unkarille, tämä on hieno hetki Euroopan kristityille ja ystävät, rukoillaan presidentin puolesta, jotta hän voisi täyttää sen tehtävän, mitä varten Jumala on hänet tähän asemaan nostanut. Lähdetään seuraamaan tapahtumaa. Innoi! Hisetsik ai!
kíséret irány utánam. Lépés! Indulj! My compatriots, dear guests, I have arrived here today with gratitude in my heart. I'm grateful to have here with me the young and old of our family and that I can address you with them around me. I'm also grateful that we are together in such numbers. I salute all the Hungarians in the world, also those who are following us with watchful affection from afar. This is the first time I'm addressing you as the President of the Hungarians. I thank you for your trust expressed by my election. Primarily, I view your trust as a source of responsibility. My responsibility towards those supporting me is not to disappoint them, but I'm also responsible for those who are as yet distrustful and disapproving. Here we stand together, here in the heart of Europe, in our country's capital, in the middle of the Carpathian Basin, at the main square of the nation. But we also stand united in the intent and the will that after the decades of the 20th century which led to a state of moral decay, to build a better, more beautiful, more peaceful, more prosperous and safer life for the Hungarians in the 21st century. Although the sun is shining today, and we Hungarians have many reasons to rejoice, to feel proud and to celebrate, a dark cloud is casting its shadow over our lives. This shadow is the war. In addition to selfless assistance, we also need to know what is our response to this war, what is in the best interest of our nation seen from the perspective of our past, present and future we hope for. In 10 points, this is what this war looks like from Hungary. Number 1, we condemn Putin's aggression, the armed invasion of a sovereign state. 2, we say eternally no to every effort aiming at the restoration of the Soviet Union. 3, we Hungarians want peace here in Hungary as well as in our neighboring countries. We want to win peace, not the war. 4, this war is not our war, but this war is also fought against us, peace-loving Hungarians. We long for security and we demand that all war crimes are investigated and punished. 5, we are not neutral. We stand with the innocent victims and with the truth. As members of the Union and NATO, we meet our commitments
And when we have the right to say no to a decision and the interests of Hungary so require, we do say no. 6. Under no circumstances are we willing to give up our hard-won sovereignty. We are continuously developing our defense forces. 7. We support Ukraine's accession to the community of European countries. 8. We are prepared to make sacrifices for peace and do not prevent our allies from making sacrifices. Yet we will not consent to decisions demanding a bigger sacrifice from the Hungarian people than the pain such decisions inflict upon the Russian aggressor. 9. We are willing to play a mediating role between the warring parties to facilitate the continuation of peace talks. 10. We insisted on respect for the rights of Hungarians in Ukraine until now. We are insisting on these rights now and will continue to insist on these rights even after the war. Dear ladies and gentlemen, you may know that over the past decade I have participated in public life and the work of the government as a member of a national civic Christian democratic community. I am proud of this and will remain so. As President, I will support Hungarians as guided by my personal conviction in the values predicated on Christianity in handing down life. I will encourage that children are brought up under loving care, that human life be protected from conception. I will protect the family, that we respect each other and support the weak. I will also speak out to protect life, representing those who cannot yet stand up to defend themselves. As Adi writes this, Gods, watch out. Life is alive and wants to thrive. It has not given all this beauty to now allow bloody and stupid monstrosity to trample it mindlessly. God, bless the Hungarians with good cheer and bounty, because yours is the kingdom, the power, and the glory.